Good afternoon, brother Abdullah Garang. Sure. من عيني يا حبيبي. كل شيء تمام. Welcome aboard, brother. Appeal. I'm doing very well. 23 days to Christmas. And people of South Sudan are still suffering. They will have another crazy Christmas as well this year. Thank you, Abdullah. South Sudan is bigger than everything else. Welcome aboard, brother Stephen. Good to see you. Assalamu alaikum, South Sudanese, one love. All right, it is unusual time, to come out and have a live video today. And I have a little bit of technical problem because I wanted to rotate my phone instead of doing it one single. And I just wanted to rotate it today so I can see more better pictures. So if you have an opportunity to speak today, you need to rotate your phone so we can see your picture clearly as well. So قبل ساعتين أنا كنت كتبت كلام بخط عريض
باللغة الإنجليزية إنه our topic today is going to be related with the quote from the former president of the United States JFK, John Kennedy. لما John Kennedy قال my fellow American, do not ask what your country can do for you, but do ask what you can do for your country. This quote is very related to our topic tonight, which is نحن ما عايزين نقول الوطن هيعمل لنا شنو، لكن نحن نعمل ايه للوطن عشان الوطن يكون فيه استقرار، يكون فيه طمأنينة، يكون فيه ازدهار، يكون فيه حرية، يكون فيه عدالة. ده واجب بتاعي، واجب بتاعك، واجب بتاع كل مواطن غيور لبلده. علينا يكون في حاجة كويس، علينا يكون في استقرار في البلد. عشان كده أنا جبت كوت من President John F. Kennedy. أوكي. اليوم. ليه أنا جبت الكوت ده؟ الكلام اللي احنا بنقوله أحيانا هنا في فيسبوك has been perceived negatively by the supporters of government or by government itself. لأن الناس بيشوفنا we are preaching violence. لكن unfortunately ما في يوم واحد أنا كلمت عن violence. ما في يوم واحد أنا قلت يا أخي أي زول يمشي يشيل سلاح ويمشي يشاكل وهاي بشكل كده. No, because I don't believe in violence. I believe in peaceful solution. That's what I do believe. But the brothers, they keep, talking in social media, claiming that another بيتكلم في Facebook they are the problem. Another في West are the problem. Another بيتكلم always videos are the problem. Are you sincere really in what you're saying? إحنا يا problem في South Sudan? إحنا يا problem? Well, we are speaking out about what happening in South Sudan. نحن بنحس الحكومة، بنحس معارضة. بنكلمهم علينا شنو يكون في جلوس في طاولة المفاوضات. ده كلام أنا بقوله دايما، وده كلام ناس مثلي بيتكلم عنه. أي مواطن غيور داير استقرار في بلده لابد إنه يتكلم في مواضيع زي ده. فأنا بستغرب أحيانا إنه في ناس بيقولوا we should not criticize. ما نتكلم. ما نقول كده وما نقول كده. طيب it's a presidential South Sudan, right? And we have a president. And president actually has been hired by the citizen of the country to serve them. وشغال لنا نحن وشغال للناس. ولو في حاجة ما كويس we have to talk. لأن نحن شغلناه في المنصب ده. Okay? Unless you are thinking about hierarchy, you are thinking about the kingdom, مملكة. لأن في مملكة الملك لا ينغض أبدا. الملك cannot be criticized. ما في زول بيتكلم حاجة بطال ضد الملك. ما في زول بيقول للملك يا أخي أنت عملت غلط وعملت. No, because he is the king. لأن المملكة دائما بيكون موروثة في family في الأسرة. أما president when they say republic come from the public للناس كلها الناس بتاعت البلد كلها. So I have رأي أنت عندك رأي غير عندنا رأي. لو في حاجة ما ماشي كويس we should talk about it because we need good ideas اللي بيخلي بلدنا يمشي لقدام. وده الموضوع اللي احنا بنتكلم منه دائما. So I want to tell these brothers sisters الناس اللي بيقولوا ده الناس اللي في social media are problem. I think you are mistaken. الناس اللي في social media they are not problem. الناس اللي في social media they are the voice of silent majority. Silent people who don't have ability to speak up, who don't have capacity, who don't have access, to speak up. We are their voices. ولو في حاجة ما كويس we have to speak. Okay? Because we want our country to be good. لازم يكون good. That's why we keep speaking up. It's not because we love speaking. Okay? So قبل ما نتوقل أنا بناديك يا brother ستيفن قبل ما نخش في مواضيع بتاع اليوم ده أنا وريتكم قلت يا أخي do not ask what your country can do for you but do ask what you can do for your country as a role as citizen. مواطن غيور زي ما أنا قلت شنو أنا نعمل إيه وده واجب بتاعنا عشان كده نحن نتكلم كل يوم نجمع الشمل إنه مثلا نحن نعمل حاجة
من أجل الاستقرار في جنوب السودان. Okay, so I want to go directly لكلام اللي أنا عايز أتكلم فيه اليوم ده. هو reminding لموضوع اللي أنا طرحته قبل كده إنه لابد إنه مثلا diaspora community جنوبيين مجتمعات جنوب السودان الموجودة في diaspora community, we need to have a conference. I said this many times and I'm going to keep repeating it because that's so important, you know, to have that conference. لما نكون عندنا conference أهلا وسهلا مولانا تريزا welcome aboard. إنه لما نكون عندنا this conference actually بيكون عندنا recommendation how the problem should be solved rather than speaking. لأنه we keep speaking وما في حاجة جاي. Now we wanted to try it harder. وأنا كلمت المرة اللي فاتت في الأسبوع اللي فاتت في فيديو المرة إنه success will not come just from luck. يعني you cannot assume that oh I'll be lucky. نحن جنوبيين سودانيين نحن we are lucky المشكلة بتاعنا يتحل وهيكون في كده وهيكون في كده. No, it's not gonna happen. It comes always as a result of hard working. Okay, it comes as a result of hard working. So we have to work hard as citizen. مواطنين غيورين لبلدهم. We have to work hard عشان مثلا to bring about the change in this country. That's what we need to do. So I'm pledging, you know, I'm appealing to you again. إنه conference there has to take place. Concerned citizen of South Sudan. Thank you. Concerned citizen of South Sudan is established here in Utah. We already did the paperwork. We're going to start raising money very soon. And this money will go toward that conference actually. So when I come next week or next 2 weeks and ask you if you are able to contribute even $1, even $2, $5, please do, because the fund is going to be used, you know, to bring people in, you know, airfare and you know, and transportation and all these things, so we can have this brainstorm ideas نشوف مثلا طريقة حل بتاع قضية بتاعنا بتاع جنوب السودان. عندنا كفاءة يعني جنوبيين يعني they are very smart, they can come up with really good ideas. Nothing else. مواطنين غيورين, they wanted to solve, they wanted to help, they want to participate, they want to be part of problem solving, not being silent. لأن زي ما أنا قلت nothing come from luck. Success ما بيجي من luck. Success بيجي من شنو؟ من hard working. And hard working we must start it right now. ده موضوع اللي أنا عاوز أقوله النهاردة. وأنا I'm focusing on this thing. I'm working really hard. Maybe 2 weeks from now and next week we're gonna start doing fundraising here in Salt Lake City regarding this موضوع. ويزول اللي عايز participate. جنوب السودان غيور داير سلام داير استقرار داير يشوف طريقة كويس مثلا بلدنا ده يمشي بوق قدام. He's welcome to participate. He's welcome to come here and become part of this, you know, initiative. Okay, we already started the process, and I need your ideas too. How we can explore this thing together. So let me go ahead to Brother Stephen here. أنا شايف he requested. عشان هو كمان عنده ideas. Do not listen. زي ما أنا كلمتكم from the beginning. Do not listen to those who try to silence us. لأنهم عارفين we are in right path, we are in right track. What we are doing actually is making big impact by speaking up, you know, by advocating, by educating people. في ناس ما كان بيمشي في life, في ناس ما كان بيتكلم عن قضية جنوب السودان. But now, thankful, you know, I'm so grateful now. They are coming out with huge number. They are started speaking out about what's going on. Actually, government is still using the propaganda, you know, to silence people by saying that diaspora community, those who are in US, those who are in Canada, those who are in Australia, they have the problem. We are not the problem, actually. We are telling them, don't do this. Stop war. Bring peace. We need stability. We need growth in our country. This is what we are saying. We are not preaching here violence. We are not saying that, hey, go and fight or go and kill. We never created a non-government. We never created a non-government. You did. But we are telling you that, don't do that. Okay, so let me go to Brother Stephen. And then I will go to others very soon. The issue of conference is very crucial. We must work toward this. Where are you, Stephen? And I want you to rotate your phone, by the way, Stephen. Okay. Need to rotate the camera. I'm calling you, Stephen. I hope the network is going to work fine in Khartoum today.
Inshallah, يشتغل كويس يعني. So try to answer it, if possible. And rotate your phone in this way. Stephen, can you answer? Pick up the phone. Maybe there is a problem, right, with the network? Okay. Are you ready, Garang? I'm calling you. Would you please answer? Okay. I hope the network is going to cooperate. Okay, no problem. Let me go ahead and do this. Let me try you again, Stephen. Do you see that, Stephen? It's not going through. Tereza, I want you to jump in. Maulana, I want you to jump in. And I will keep trying later for the Stephen. Okay, now I'm trying calling you, Tereza. Would you please answer? Yep, welcome aboard, sister. Maulana Tereza. موضوع مهم جدا جدا. Yeah, we are about this. And by the way, we have our friend. No. We have a friend of South Sudanese. He's online with us today also. Matthew is right there. Yeah, Matthew always has been supportive, you know, for advocacy for South Sudan, for yeah. I think it's Matthew, we're gonna be mixing sometimes, you know, English and Arabic. Yeah. So don't worry, you know, I know that you will catch up. You know? Matthew has been working hard, you know, with concerned citizens of South Sudan. Okay, okay. Yeah, first of all, let me greet you all. Sorry, I'm just moving around here. I have my general, little girl. She's my general. Yeah, thank you once again for, oh, sorry. Yeah, I give you the water. Yeah, I just want to say thank you for inviting me, and I greet all the people who are watching. About the topic, it's true that we people in diaspora, not only diaspora, the whole people of South Sudan, they should realize that it's essential that we have to come together, regardless of our differences.
whether ethnicity or let's say whether it's a political affiliation and so on. At the end of the day, we have a country that needs it all. We need. Okay, yes, get it. Yeah, sorry. No. So at the end of the day, we have to realize that South Sudan could be or not, to be honest. Like in this situation that we are seeing, like for instance, last couple of days when we lost so many lives, people are fighting each other, community to community, like Murle community fighting back with the Boer community. This is not something new, actually. It's been there in that region. But how are we gonna stop this? You know, we know that this is the responsibility of the government, but also we as a citizen, we need to come up and to give awareness to our community. How? Because to be honest, we have seen some people, even when on video they want to go on revenge, to revenge for Murle and so on. The revenge will not take us anywhere. We have seen that the revenge of 1991 happened in 2013. So we don't know if the 2013 is gonna something people are going to revenge for that, and who knows. So we have to come to conclusion, like what we are saying. Even we that we are outside here, sometimes the government will always accuse us that we are here, we are against the country, we are against the government, and we are doing this and that. No, we don't. We are not against our country. We are against the system that who is not actually helping the situation. We are against the system that is not providing security for those people. We are against the country that the regime that is not helping at all in all various of decency life that people are really supposed to gain from the government. We know that this situation, for instance, that it's happening in the state like Jungule, we know that this thing is been going on even before South Sudan became a country. So now we are a country. How we cannot solve this problem? Why do we have a government in first place? And our people also need to understand, especially the communities, that something happened like that. We shouldn't go and revenge, we shouldn't go and take the law in our hands, and beside that, the government, if it's not capable enough to serve the people, you shouldn't go and disarm people, because nowadays, if you have gun, you will protect your cattle, you will protect your house, you will, as if we don't have a government, So if here, we as a people who are living outside here in diaspora, whether it is in the US or Australia and so on, we have to come up with a new idea, with a new initiative, like what you're just saying, that people need to come sit together and talk, to come out with the ideas, to tell this government, it's about the time, either you step down or you work for the sake of this country. Yes, you claim that you are the foundation of this country. You claim that you fought for these people, and why now you don't provide those values that you fought? Necessity that you fought for these people. Now we have a chaos in this country. What shall we do? We, the diaspora, we have to do that. Sorry, I didn't get what you're saying. You mean your commander? What's that? What commander? I mean the brother God. Yeah. Anyways, brother God, whether you agree with me or disagree with me, at the end of the day, we are South Sudanese. We are looking for solution here. We have a mess country, If you agree with me today, when I'm talking here, don't look at me as Tereza that belong to any organization who is fighting against the government. Because before I joined that organization, I'm a South Sudanese. I love this country. I want peace to happen in that country. I want all the necessary simple necessary
things that people actually should join as a citizen, like the way we are living here. I want that to happen there. You see, so when I'm talking here, I'm not promoting my organization. No, No. I'm here talking about the South Sudan that belongs to everyone, belongs to 64 tribes. You know, this is what we are here for, because what is happening is affecting us here. Sometimes we don't sleep because you always have a fear that when someone is calling you, you're afraid that you'll hear bad news, that someone Mm-hmm. dies or whatever. You don't know, you know. So this is what I want to tell my brother God and everyone else. And my brother Jonkor, I really like your initiative, and I wish so many people will really listen to what you're here about. It's something could help us, you know, because this situation is really frustrating us. You see, many people are even traumatized when they come over, speaking on the media. Some of them, you see, they're like, I remember one lady was saying, "Oh, if like about what happened in Duk, in in County, Jungule." yeah. Yes, Mm. she was saying that if the government is not going to do something, that let our people go and, and pay revenge. You see, this is very dangerous because Yes, she's it not is. left with any choice. You have a government who cannot put some kind of solutions to solve the situation. We know that this state have always this trouble, not only between Dinka Bor and Murle, but also between Murle and Nuer, and there is also Mm-hmm. Anuak and so on. You know, the state is not only consists of one tribe; there are mixed tribes there. So this is not something new. So why now, when we are a country, this thing is still happening? You know, and who knows? And look at what is happening in Gogrial between Apuk Mm-hmm. and Agwok. And I go. The same thing. Where's the government? And if you are asking, yes, and this is really a great idea here, and I always support you. Now, I wish many people will also adopt the same language that you have, especially our brothers in Europe and so on. We need to come together and talk. Whether you're going to talk from your corner where you're affiliated with, but at the end of the day, we share the same goal, which is actually South Sudan. We all love South Sudan and we want peace. This is what we are looking for. Yeah. Sorry, my Well, Tereza, my general is yeah, here. Tereza, thank you so much for your perspective. Yes, like I Yeah. said, a little earlier, 2 hours ago, I put, quote from President Mm. JFK Yeah. when he said, "My fellow American, do No. not ask what your country can do for you, but do ask what you can do for your country." Exactly. Okay? Mm. The country are the mess. And that's why I, start with that opening statement, Yes. and I stated Mm. that people always, some people who are supporting government and the government itself, they think here we are in diaspora, we provoke the violence or we are advocating for violence, but we never advocate for violence. No. No. Everything that happening in South Sudan is true, and we are telling them we need peace and stability. These are the main thing that, we are talking about every time. Yeah, And like because you all point of out, us are suffering, like our sister Raja Justin is saying. The whole country is suffering. We are all suffering. When we go now to all those countries, so, surrounding South Sudan. There, go to Uganda, go to Sudan, go to Ethiopia. You will find all different kind of tribes, all from South Sudan. They are living there in camp, whether in camp or living just a normal life, but in a very difficult economical crisis. This is a very, very terrible situation for us. So we are not here just because we are against the government. No, we are here because of our country. We are suffering. We are sharing that pain, you know. So the government actually should know that, because the government has a lot of things in its hand they have the to tools, help yes. to bring peace. If the government have that actually political will to do that, he can do it. Because at the end of the day, what do you want? You need to do you need to compromise. The government need to compromise with also the other
warring parties, we need to compromise and then come and sit down and solve this issue for once. You know, if they have that political will, we will do it. Why we cannot? Jesus يسوع قال شنو يا جماعة؟ ماذا يخسر إذا قال ماذا ينفع إذا خسر الإنسان نفسه وربح العالم؟ يعني ده كلام قوي. You know why? Yes, يعني it's not about ego that if I give up, meaning that I'm a loser. No, instead you become. Look at what this guy is doing. This guy did. What's his name? Robert Mugabe. He's a dictator. But at the end of the day, he gave up. And now some people respect him because he thought about what? About his country. He thought about his people, that if I resist, it might end up badly. Maybe I would even die. You know, there's some situation that you have to put your people first, your country first. You know, that's what I want to add. Yeah, you're right, Rebecca. Thank you so much for your perspective. And with that, that's why we are calling upon all the citizens of South Sudan who are in diaspora actually to come together. Because if the government failed to do their roles as a protector, as a provider for the security of the citizen, what can we do as a citizen? What can we do? We need to come together. That's why I brought the quote from President JFK. Yeah, let me also add you something. Let me add you something. Some of us, we don't know our rights, like our right and obligation towards the country, you know. Yes. But we have to know that this country, we all have right. Like for instance, like when people go and vote, like in the ballot can democratic, you know. Yes. Like when you go and vote and choose a president, actually here you gave up for your right to choose someone to come and work on your behalf. يعني انت فوضت زول يجي يشتغل نيابة عنك. انت يعني ده حق بتاعك. Yes. To serve. يعني to serve you. That guy or that person, whether it's a man or woman who came to that power or to that chair, he's there to serve you. First, he's a servant. You know, he's not a serf to you. He's not a master to you. This is something that people should also understand. This, even our president should understand that he's there. He's our servant. You know, he's going to serve us. This is what we need to learn, to know that we have a right for this country. We have, like, people of South Sudan, they should know the differences between when there is a right time to act for your rights. You know. يا ناس زي ناس زيمبابوي دو عملوا شنو؟ لما الحاجة حصل ما هم خطوا زول في أمر الواقع. You know أنت لازم تعمل كده. ما من أجلك. احنا عارفين أنت حاربت، أنت كنت واحد من المناضلين، لكن there's a time now you have to give up. You know. And he's a liberator. Mugabe was a liberator of his country, exactly. Since 1980. Yes, he stick there. أنا ممكن Mugabe when he was in the power, maybe أنا كان لما نوجه في power ممكن أنا عمري 7 سنة أو 6 سنة. يعني شوفوا قاعد فترة كلها. At the end of the day, you cannot be liberator for good. There's a time that you have to step down, you know. And some people will say, "I late to darin zol يمشي." For instance, late to darin zol يمشي وشنو عشان يجي منو كده وكده. ما هو ذاته قبل ما هو يمشي كانوا بيحب بلد ده. هو يتأكد إنه خلاص في زول تاني خليه يشيل فترة ليه لحد الناس ما يعملوا انتخابات. إحنا دارين بلد ديمقراطي. إحنا دارين بلد اللي إحنا we vote for our president to come and take care of us. President يعني can deal with every small situation. لأنه اللي بيحصل في هناك في الجنوب عندنا ده حتى في territory بتاع حكومة people are not safe. Like in Juba, people are not safe. طيب انت حكومة بتاع شنو؟ هسه احنا هنقول في this case we can say that there is a government. If everyone is like as لما الناس بيقتلوا, everyone has to protect or carry gun. Will you really say that we have a government back home? You know, only God knows. One day كان بلد ده هيكون فيه سلام. فأنا I don't want to depress some people here by that. أنا طبعا I'm bleeding inside because of my country.
Like I hear God you. is in control. Yeah. Yeah. I Yeah. hear you. Thank Thank you. you so much, Tereza. Thank you. Yeah. And Thank this you. is very important. That's why we wanted to put this initiative forward, as a citizen of South Sudan living in diaspora, to come together and Yeah. have one voice toward peace and stability. It's very, very crucial. And I'm working on it, and I hope every citizen اي زول غيور بيشعر ان البلد ده بلدنا كلنا، احنا لازم نعمل حاجه كويس من اجله. احنا we are not here for violence. احنا اي we are لانه here for ما peace. في يعني انت شنو، حتى كان انت في حزب بتاعك ولا انت في التنظيم بتاعك ما مشكله، لكن اهم حاجه عندنا the same goal. We all love this country. احنا نجي نشارك بافكار بتاعنا، يعني عشان احنا كيف نودي يعني رساله واضح للعالم ولجنوب السودان ككل وكحكومه. لانه Exactly. يعني المشكله ده فعلا بقى يعني كده. تخيل هسه 4 سنين واحنا ماشيين 5 سنين يا جماعه، حرب ده هينتهي 200. حرب ده هينتهي 200. So الليله انا ما دار السنين زول بتاعت ينظر لك. independence. I don't want someone to look at you جونكور عشان انت دينكا وما دار join give معك. I don't want that. لازم خليها عن لك انت That's right. جنوبي. You're talking here as a جنوبي. Yes. ونجي نشارك افكار بتاعنا كله مع بعض نشوف. لانه لما نحن ننظر دائما لخلفيه بتاع زول اللي بيتكلم، when we always look at the background, or whether it's political affiliation or ethnicity, is very bad, meaning that we are It still doesn't. locked in this is it in this gate of tribalism and racism. لازم انا نعين لجونكور اللي قاعد يتكلم ده he's a Junubi in the first place. And then we look to his word, what he's saying here. He's talking about South Sudan. Okay, we all share the same thing. Then we talk. انت يكون خليك في اجر بتاعك ده، كان ده تنظيم بتاعك وشنو، لكن احنا نشارك الحاجات اللي احنا بنشوفه ضروري. We have but common purpose. yes, common purpose is South Sudan. We love South Sudan. We want peace. يعني ما ممكن يا جماعة ولدونا كله في حرب، وعيالنا ولدناهم في حرب وحرب لسه ماشي. ما ممكن. It's like a curse. Yeah, thank you, So my sorry. brother. I don't want to take long. Yeah, and thank you No very problem, much. Tereza. Yeah, you can invite some Thank you. people. I'm gonna Yeah. go ahead and try Stephen again because I tried Yes, and it yes. was not. It was not going through. Yes, yeah. Thank you. Okay, let me try you, Stephen, again and see. I hope it's gonna work. Yeah, شكرا جزيلا استاذ my ستيفن. friend. استاذ شبكة ستيفن ماشي من كويس. الخرطوم. اتفضل. الموضوع ده احنا بنناقش موضوع مهم جدا جدا اليوم. هنا عايزين يكون في يكون في حراك بالنسبه ليانج انتلكشوال ساوث سودانيز نقعد في محل واحد عشان يكون في حاجه كويس، عشان يكون في سلام، يكون في stability، يكون في حاجات دي كلها. لانه the way we are heading actually is not going to serve anything. رول بتاعت citizen، رول بتاع مواطن غيور. We wanted to play that. انا داير راي بتاعك، انا داير your perspective في مجال ده. عشان كده انا كلمت قبل كلام اللي قاله former president of the United States JFK. قال my fellow America, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do. اللي انت بتعمل شنو لوطنك، وليس ما يفعله وطن لك. لان مواطن عنده دور، وكل زول عنده دور، والبلد ماشي بقى في حال. كل يوم في موت، في موت في جنجلي، في موت في جوبا، في موت everywhere in the country. والناس القائمين بالاعمال الدوله ما قادرين يعملوا اي حاجه. سو الدور بتاعنا شنو؟ كمواطنين دايرين بلدهم يستقل يكون زي باقي الدول. اوكي، تفضل يا اخوي ستيفن. اوكي 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 اول حاجة نترحم على كل الإخوة الذين سقطوا جراء هذه الحرب العبثية منذ بدايته حتى الآن، ونترحم على أنا بسميهم شهداء الرأي والقلم، هؤلاء الذين سقطوا دون أن يحملوا بندقية، بل حملوا الرأي والفكر، يعني توصيل رسالة هي في النهاية تحمل معاني بتاعت سلام. انت الليلة يعني تناولت نقاط محورية ومهم،
واختي انا لاحظتها تريزا تكلمت في نقاط هي في الاساس محوريه، والمفروض ان الشباب كلهم يبنوا على هذا المبدا، باعتبار انه ده المدخل بتاعنا. احنا ما ننظر للخلفيات الحزبيه والانتماءات الضيقه، لانها لا تفيد شيء في ظل الوضع الراهن. احنا الان بنطالب باهميه انه يكون في سلام في دوله جنوب السودان، وده ما مطلب بتاعت شباب بس، ولا مطلب بتاعت السياسيين بس، ده مطلب بتاعت كل الشعب الجنوبي. رغم المحددات ورغم تواصل الاطراف المتنازعه في جنوب السودان، الا انهم ما التفتوا للمطلب الاساسي المتمثله في عمليه بتاعت جلب السلام. انت اسرت في النقاط الرئيسيه، انا حامسك نقطتين، وحامسك نقطه مهمه شديده ذكرته قبل، اللي هو نحن يعني الناس ما تحاول تجعل نفسها كانها ملك، او يخد تخيلات انه هو بقى ملك خلاص، باعتبار انه هو اللي داير يقول الراي بتاعه، لا هو بيخمع الراي بتاع الاخرين. وفي واحد من الاخوه عمل مداخله اثناء اختنا السلام، والمداخله بتاعت تريزا كانت واضحه، يعني هي قاعده تتكلم كتريزا، واي زول لما يجي يتكلم قاعد يتكلم كفرد، لانه هو داير يوصل الراي بتاعه، والراي بتاعه كله بيصب في عمليه بتاعت العمليه بتاعت السلام في دوله جنوب السودان. ونحن اذا بنتكلم عشان يكون في سلام في دوله جنوب السودان، فما من الصح انه نجي بافكار بتاعنا. بالمناسبه يعني عندك الاحزاب هي احزاب سياسيه يس، لكن عندها اهداف، بنجي نلقى من الاهداف بتاع العمليه بتاعت السلام ذاته. الدور بتاع الشباب ما ينحصر في الاماكن الضيقه، يعني زول ده تابع ما اعرف اس بي ال الحاكم، اس بي ال ايو اي دونت نو، ده تابع للحركه الوطنيه لجنوب السودان، ما اعرف تابع لجبهه الخلاص، وده تابع ما اعرف الجبهات دي ما بتخدم. اذا انت عندك دور كشاب توصل رساله بتاعت السلام دون ان تلتفت، لانك ما بتتحاسب اصلا، حتى المنظومه بتاعتك ما بترفض. يعني انت لما تيجي تتكلم المنظومه بتاعتك ما بترفض انك ما تتكلم في السلام. ليه؟ المنظومه بتاعك ذاته ظهر، ما ظهر من اجل السلام، هو ذاته. حتى رياض مشار اللي بيقولوا قالوا هو معارض ريبل اي دونت نو، ناس بيمشوا بيخطوه في محل ثاني. نو، هو ريبل، انت ما عارف ايه، انت مع الحكومه، كلكم عندكم اهداف في النهايه، انتوا عايزين سلام. يعني حتى الحكومه اللي قاعد في جوبا هي كحكومه قاعده في الحكومه دي عشان انها هي قاعده تقول انا داير سلام. المعارضه حامله السلاح قاعده تقول انا داير سلام. كل الناس، التشوتش، الكنيسه ذاته قاعد يلعب دور في عمليه بتاعت سلام. اذا وين الاختلاف؟ وين الاختلاف؟ احنا المفروض ننظر للحته ده. احنا لو قدرنا نيجي نعرف يعني اساس القضيه كلها، اساس الازمه كلها، بنقدر نعرف الحلول. انا رسالتي للناس في المقام الاول اللي بينطلقوا من مبادئ ضيقه، يعني يجي زول يجي يتكلم هو قاعد يقول انه هو زول بتاع حركه بتاع اسمه بتاع سلفا ولا حركه شعبيه الحاكم اي دونت نو، ده ما عرف يجي يقولوا بتاع ايو، وده ما عرف يجي يقول هو بتاع شنو. نو 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 نو، ده ما بينفع معانا. ده جنوب ما عايز كلام زي ده، جنوب عايز سلام. طيب انت كحركه شعبيه في المعارضه، ولا حركه شعبيه في الحكومه، ولا جبهه ايه، ولا حركه وطنيه بتاعت شنو ما عارف، وكله ديل ما ممكن انهم هم ينطلقوا دون ما يضعوا من في اهداف بتاعهم، اللي هو هدف محوري مساله بتاعت السلام. طيب في مستجدات حصلت في الساحه الناس ما نظرت ليها. يعني أنا من ضمن الناس رأيت إنه الحديث اللي بيتكلم عن توحيد الحركة الشعبية ما بيدينا المنظور الأساسي لحل الأزمة أو لجلب السلام في جنوب السودان. ماي فريند، أنت توحد حركة شعبية عشان يعمل شنو مثلا؟ يعني دولة صديقة يسعى عشان يحاول يمشي يوحد حركة شعبية، يحصل فوق شنو؟ طيب قلنا هسه الحركة الشعبية اتوحدت، الشعب بيقول عايز سلام، وين السلام؟ فأنا قاعد أوجه رسالتي دائما
حتى للدول اللي بتحاول تسعى عشان توحد الحركه الشعبيه، نقول لهم الفرصه مواتيه لكم انكم بدل تخشوا في عمليه بتاعت توحيد الحركه الشعبيه، بالله اسعوا لدعم الشعب الجنوبي، اسعوا لدعم عمليه السلام في دوله جنوب السودان. ماله يعني؟ اذا انت الحركه الشعبيه ده صديقك يا اخي استضيفه وادعو المجموعات الاخرى، الفصائل الاخرى، الاحزاب الاخرى، ادعهم في بلدك، ضمانتك انت. يجي يقعدوا يخشوا في عمليه بتاع تفاهم، ما يتفقوا فبيها، ما يتفقوا يعود من عاد الى ما اقتربوا. بهذا البساطه. هنا انت بتكون قدمت مبادره بتاعتك، والمبادره بتاعتك لقى قبول. وانا متاكد اي زول بيقدم مبادره يضعه في الراس. يعني مبادرتك دي انت لما تقدم هو مبادره بتاعت سلام ما في زول برفض، لكن لما المبادره تكون مشكوك في نواياها هنا الناس بتحاول ترجع ورا، بتقول انه دي ازمه. انا حرجع للنقطه المحوريه. ليه الناس بيفتكروا افتكارات تتعلق بانه مثلا النظام الماشي ده عنده طبيعيات انه تعمل نظام بتاع المملكه، ده ما محور. لكن انا داير اشير لنقطه معين بس، انه في النظم او في فصل بين السلطات احنا عندنا 3 مراحل اللي هو في انظمه بتعملها، اللي هو المرحله الاول بيقول لك حق رئيس الدوله في الاعتراض على القوانين، او عنده حق التصديق اللي هو بيقول له فيتو. في حاجه اسمه حق الاعتراض المطلق، في دوله بيستخدم الحقين ده معا. لما نيجي نتكلم عن حق الاعتراض المطلق فده بيدينا شبيح انه دوله نظام بتاعه نظام مملكي. انت قبيلك اشرت للنقطه ده وانا عجبني شديد. النظام ده بيكون نظام مملكي، الملك هو الكل في الكل. لما يجي يقولوا دايرين يعملوا يسنوا او يصادقوا على الدستور او على القانون، الملك هو اللي بيعلن، هو اللي بيصادق، هو ما على البرلمان او على المجلس الشعبي ده الا انه يقول اوكي او طاعا سيد الملك. ده النظام اللي بيقولوا له هو حق، اللي هو حق الرئيس المطلق، ده ما في زول بيقدر يجيب فوقه. الجانب الثاني لما نقول حق رئيس الدوله، مثلا حق رئيس الدوله اللي هو في الاعتراض التوقيفي. طبعا بين قوسين التوقيفي ده مهم لانه بيحدد صلاحيات رئيس الدوله. نعم. يلا اللي بيستخدموا الحقين ديل في آن الواحد ده دوله وصل لمرحله فوق لمرحله بتاعت الدكتاتوريه. بنقدر نسال نفسنا الماشي في جنوب السودان لاي من الانظمه ال3 دي. يعني هل ممكن نقول انه جنوب السودان يعني الحكومه في جوبا بيستخدم حق مطلق؟ لا ممكن نقول زي ده. لكن نقدر نقول شنو؟ انه بيستخدم الحقين معا، وده هو اللي قاعد يخلي العمليات العسكريه تستمر، لانه ما في زول بقبله. انت لما تكون ديكتاتور ما في زول بقبلك. طيب كيف نحن نطلع من الكلام ده؟ وكيف انه نحن نقدر نخلق مبادرات ايجابيه عشان نحن كشباب يكون عندنا دور؟ هو نحن اول في المقام الاول، وده المهم، انه نحارب خطاب القرحيه. المحاربه بتاع خطاب القرحيه ده انت اللي بتقدر تعمله حتى في بيتك، في مدرسه، او وسط اصحابك، او ليه؟ عندنا نموذج مسطر. يعني مثلا شباب ممكن بتلقى في تكتل، سواء كان في امريكا، في السودان، في دول اخرى، في الدول العربيه دي. يعني مثلا في نموذج ايجابي، انت هسه لما تكون في مصر بيقولوا عليكم يعني زول جنوبي وده سوداني، بيقولوا ديل سودانيين، ما بيقولوا this is from South Sudan او ده سودان، بيقولوا ديل سودانيين. بعدين هناك براكم بيجوا يفرزوا نفسهم انا ساوث السودان. وبالتالي لما نجي نتكلم في مساله بتاعت انه كيف نحارب خطاب الكراهيه، فكتاب محاربته طبعا مدعومه اقليميا، مدعومه دوليا. انت لو بادرت ما في زول بيجي ما في زول بيجي في طريقه، لانه انت اذا حاربت خطاب الكراهيه انت قاعد تساعد في عمليه بتاعت ترسيخ السلام في دوله جنوب السودان. نعم. طيب انا ليه قاعد اقول خطاب الكراهيه؟ لانه في ناس بيشيروا للمجموعات على مستوى الحزبي، على مستوى القبلي، على مستوى الإثني عرقي، بيوصفوه
يقول لك مثلا زول ده مانويل، ده نوير او ده دينكاو او ده شلكاو، في وصفه في مواقفه السياسيه والفكريه يقول لك في النهايه زول قاعد يتكلم ده مع دينكاوي او زول قاعد يتكلم ده شلكاوي وكده. وده عنده تاثيرات انه على مستوى النفسي وعلى مستوى الاجتماعي. انت لما تصنف زول في افكاره باتجاهه، ده هو الازمه ودي الطامه الكبرى. وده بالمناسبه حتى انت لو بقيت خريج او لو بقيت شنو، ما بتقدر تقدم بلدك، ناهيك بلدك انت ما بتقدر تتقدم ذاته، ناهيك من بيتك البيت بتاعك الخاص ما بتقدر تساعد اي حاجه، بتكون بتنظر انسان في معاق. زاويه ضيق. ايوه. فانا داير اقول انه الكلام اللي قاله اختي كوبيلي تريزا كلام عين العقل. يس، نحن نتفاكر في الافكار، نقول ارائنا السياسيه، نحاول انه بقدر الامكان نحارب القبليه، نحاول انه نثبت المسائل المتعلقه بكيفيه جلب السلام في دوله جنوب السودان. النقطه الاخيره ودو هو النقطه المهم شديد جدا، يمكن مجحجح الناس، انه كيف انه يكون في حل في مشكله بتاعت جنوب السودان ده. يعني حتى الان نحن نشاهد عمليه بتاعت عدم استقرار. طيب احنا قاعدين نقول دايرين سلام. طيب سلفا كير قال شنو؟ انا طبعا من ابرز النقاط اللي انا لاحظته في يوم من الايام، على ما اعتقد في عام 2014 اي قبل الانتخابات اللي كانت المفترض تقام يعني لعام 2015، انا كنت في جوبا. الرئيس كان في يوم من الايام قال كلام، قال انه يا جماعه انا ساعي من اجل السلام. زمن ده كان الحرب داخل السنه الثانيه، وقال انه بقدر الامكان انا هسعى للسلام، وانا اذا فشلت لجلب السلام انا حسلم السلطه اللي هو لديس بيبول. ده كان كلام بتاعه. صحيح انا ممكن هو قال افضل من كده، لكن انا جبته عشان يكون بين بين، لكن هو قاله بطريقه افضل. الحاجه اللي في من 2015 حتى 2018 الرئيس ما جاب سلامي. طيب انا عندي زول يعني الشعب بتاعه لما طلع صار ضده، صار من اجل حاجتين محوريتين، السلام الاجتماعي، وصار من اجل المعالجه والاصلاحات في الدوله. ديت دوله تونس. بن علي لما طلع بدون اراقه دماء. نعم. بتاع اسمه شنو؟ بتاع زيمبابوي، روبرتو موغابي. بدون اراقه دماء. روبرتو موغابي ما في زول بيتوقعوا انه في يوم من الايام حيطلع كده باخوي واخوه. طيب روبرتو موغابي قدم ولا ما قدم؟ بالنسبه لنا احنا كافارقه بنفتخر بروبرتو موغابي لانه هو كان الظاهر النت ماشي. ستيفن نواب حافظ جدا. ستيفن يا ظاهر النتورك ما يشتغل كويس لاخي ستيفن. نأسف جدا جدا لانه هو كان في نقاط مهم جدا، كان قاعد يتكلم في كلام مهم جدا جدا. مسألة السلام الاجتماعي دي مسألة مهمة جدا جدا، لازم نحن نتقبل بعض من أجل الاستقرار. وما نجي شوف أنا داير أقول ثلاثة حاجات. نحن كلنا شباب ومواطنين جنوب سودانيين، كلنا we agree إنه مثلا نحن دايرين يكون في سلام، هنا عايزين استقرار، هنا عايزين تنمية، هنا عايزين جروث. حاجات ده كله نحن بنوافق فيها. أوكي يا النقطة نحن ما قاعدين نوافق فيها. لو في نقاط مثلا معينه نحن ما قاعدين نوافق فيه لأننا نخليها، لكن النقاط الاساسيه المهمه دي اللي بيدينا لبرد امان دي النقاط احنا عايزين نركز فيها. عشان كده نحن بننادي انه يكون عندنا conference for all diaspora community عشان نقعد في حته واحده ونقدر نناقش النقطه دي، لان النقطه دي نقطه مهمه جدا جدا. انا متاكد ما في زول من يعني الا اذا كان هو
شخصيا بريزيدنت كير هو ما دار سلام عشان هو يقعد في السلطه، لكن خلاف ذلك يمكن في ناس حاولوا عايزين سلام، في ناس في معارضه عايزين سلام، في ناس في ايوه عايزين سلام، ناشونال سلفيشن عايزين سلام. طيب نحن كلنا عايزين سلام وعايزين استقرار وعايزين اقتصادنا تجرو عشان المواطنين بتاعنا يكونوا كويسين. نعم اوكي let us agree on that. we can agree on that الشباب. زي ما اخت تريزا ذكر انه مثلا ناسنا ما عارفين حقوقهم، ما عارفين حقوقهم عشان كده ما بيتكلموا، والناس ده باك هوم كمان عندهم ايشوز لانه ما في طريقه تو اكسبرس، ما عندهم كابابيلتي، ما عندهم ريسورسز ده النقطه يعني مثلا اللي احنا فيها. خلينا نرجع لاخي ستيفن لان انا شايف اداني اشاره هنا ثاني مره اخرى عشان نرجعه يكمل الثought بتاعه وبعد كده وي موف فورورد. I'm trying Stephen معلش. قال no answer, so it looked like it's not going through. I don't know what happened. أنا ما أعرف ليه بتاع ده ما ماشي ستيفن. Don't do that. دقيقة بس maybe then this thing is not working right. خليكم معي. أنا ما أعرف النت ما شغال بالنسبة لك هناك ستيفن و للأخت أبوم كمان. Because I'm trying to reach you actually but it's not going through. Okay. خلينا أنا أقعد أسهل. I hope أنتوا شايفيني كويس. Okay. Stephen, I'm trying calling you, but I don't know. It looked like the net is not good for you. Okay.
No answer from live. I don't know why. Is it not working for you or what happening? You can't see my face? Okay, now it's start going. Let's see if it can work again. Answer is Stephen. I'm calling you. No. Okay. Okay, I'm calling you, brother. Go ahead and answer. It shouldn't be a problem if you are not friend on the Facebook. It should work. But for some reason, I don't know why it's not working. I mean, أنا أكو رايف ده كل زول يعني يدينا perspective. I try getting calling you, but you decline. So معلش شيله patient, but it's gonna be okay. Hmm.
something wrong with your network, Agum, because I tried to invite you, but it's not going through, unfortunately. Okay, let me see. You guys need to answer when I'm calling. That's so crazy. No. I will try it. Shuf. This is so exhausting. لكن الظاهر انتم شايفين ما أعرف حاصل شنو. ليه بس في شنو يعني؟ Inviting people, but it's not going through. Okay, let me try this way. على العموم I will continue, نتكلم لأنه it look like network is not cooperating. لأن أنا قاعد invite والظاهر الناس ما بيردوا. والظاهر بيكون في حاجة ما كويس في شبكة عندكم. عشان كده البتاع ده ما ماشي through لأنه I tried many times. So زي ما أنا وريتكم إنه أنا داير your perspective في مسألة إنه نحن يكون عندنا مؤتمر لكل diaspora community عشان نتفاخر مع بعض نشوف مثلا يكون عندنا مقررات كيف مثلا تحل القضية بتاعنا لأنه هسه المسألة بقت too much يعني يعني أنتم شايفين موت everywhere كل يوم جنجلي وين كل مناطق جنوب السودان ونحن كشباب عندنا يعني دور نلعبه يعني اوكي نحن ما ممكن نقعد نتفرج للوضع الحاصل حاليا عشان كده we put this initiative together انه نعمل حاجه ف اللايف فيديو بتاع اليوم كان يعني عشان نتفاخر مع بعض ونشوف اراء بتاعكم شنو في الموضوع ده يعني انا ما اعرف ليه this thing is not cooperating which is really sad but I'm still trying my best يعني. Yeah, I'm trying, brother, but البتاع ما it's not going through. I don't understand. مما ستيفن مشى انتوا سامعين الصوت بتاعي لكن لما نادي زول ما بيرفع يعني قد يكون something wrong with network. Right now I'm inviting, but it seems like somebody I'm inviting is not answering. And I'm out of them in network or in something else.
network in my end here is good, so I don't see anything wrong. Let me go ahead and do this. Yeah, I will try that. Okay, how about this? Maybe I'm gonna go ahead and finish this one, and I'll go back home and restart it again. I'm sorry. We are kind of having a little bit trouble with the network today. And I will, re-invite you again. Let's go ahead and do that.